ठीक आहे. मी रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलेलं आहे या ठिकाणी. सो नमस्कार सर, मी मिलिंद लावटी आणि माझ्याबरोबर माझे कलीग आहेत अमोल बागल IPSPLमधनं आणि रूमबर टीमकडनं मरीना मॅम आपल्याशी कनेक्ट झालेले आहेत. सो DMER डिपार्टमेंटमधून काही महिन्यांपूर्वी आपल्या इथे प्रत्येक कॉलेजेसमध्ये रूमबर क्लासरूम सोल्युशन एक रूमबर डिव्हाइस आपल्या इथे डिलिव्हर आणि इन्स्टॉल करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यावेळेस आपण त्याचं एक ट्रेनिंग प्रत्येक कॉलेज एंडला घेतलं होतं. परंतु त्यानंतर एक व्हर्च्युअल ट्रेनिंग, अजून एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रेनिंग त्याचं असावं आणि त्याचे जे फीचर्स आहेत, ते फीचर्स इफेक्टिव्हली तुम्ही कसे वापरू शकता, त्याचं एक ट्रेनिंग आपण आज या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. सो रूमबर हा जो डिव्हाइस आहे, हा बेसिकली तुमच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी, मीटिंगसाठी, प्रेझेंटेशनसाठी किंवा ट्रेनिंग सेशनसाठी इफेक्टिव्हली त्याच्यामध्ये असलेल्या फीचरचा कसा आपण वापर करून ट्रेनिंग जे आहे ते चांगलं करू शकतो, यासाठीचं हे ट्रेनिंग सेशन आपण आज आयोजित केलं. सो मी मरीना मॅमला रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी हे ट्रेनिंग सुरू करावं. थँक्यू व्हेरी मच मिलिंद. आणि वेलकम एव्हरीबडी टू टुडेज ट्रेनिंग ऑन रूमबर. ट्रेनिंगसाठी मी मराठी लँग्वेज यूज करीन. पण समजा कोणाला हिंदी पण पाहिजे असेल तर यू कॅन लेट मी नो. तर आपण मराठी आणि हिंदी दोन्हीमध्ये पण करू शकतो. अदरवाइज आय गो विथ मराठी. ओके. माय नेम इज मरीना डिसोजा आणि मी आहे फ्रॉम रूमबर टेक्नॉलॉजीज. ओके. आमची कंपनी जी आहे बेस्ड आउट आहे इन बँगलोर. मी मुंबईहून ऑपरेट करते अँड ऑन ऑफ बँगलोरहून. आता जे डिव्हाइस तुमच्याकडे इन्स्टॉल्ड आहे, जे रूमबरचं डिव्हाइस इन्स्टॉल आहे, तुम्हाला एक रफली मी त्याचं कॉन्फिगरेशन काय आहे वगैरे देते आणि नंतर आपण चालू करूया, सो दॅट यू हॅव एन आयडिया की ते डिव्हाइस काय आहे आणि त्याच्यामध्ये काय काय फीचर्स आहेत. सो बेसिकली ॲज अ डिव्हाइस, हा डिव्हाइस असा डेव्हलप केला गेला आहे की इट इज अ कम्प्लीट डिव्हाइस वेअर अ टीचर और अ फॅकल्टी फक्त क्लासरूम मध्ये जाऊन फक्त रूमवर डिव्हाइस ऑन करून त्यांना सेशन चालू करायला होईल. म्हणजे त्यांना लॅपटॉप कॅरी करायची गरज नाहीये. त्यांनी त्यांचा कॉन्टेंट रूमवर डिव्हाइस मध्येच ते स्टोअर करू शकतात आणि तो स्टोअर केलेलाच कॉन्टेंट ते प्रोजेक्शन मध्ये यूज करू शकतात. दुसरं आहे की त्यात ऑलरेडी इन बिल्ट कॅमेरा आहे, फ्रंट अँड बॅक कॅमेरा आहे, 8 मेगापिक्सल सोनीचा कॅमेरा आहे. तर तुमची जी ट्रेनिंग्स आहेत तुम्ही रेकॉर्ड करू शकता आणि ती रेकॉर्ड करून तुम्ही स्टुडंट्सला पब्लिश करू शकता. ओके. नाउ द ओनली थिंग इज जे स्टुडंट्स जे आहेत ते तुम्ही इन रूमबर सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही स्टुडंट्सचा डेटा अपलोड केलेला असायला पाहिजे. ओके. इन बिल्ट त्यात मायक्रोफोनही आहे. ओके. एक यूज ऑफ दॅट मायक्रोफोन, त्यामुळे ती रेकॉर्डिंगची व्हॉइस क्लॅरिटी वगैरे पण चांगली असेल. ओके. याच्या ऐवजी ओके जो आपला लॅम्प लाईफ आहे, ओके, इट्स अ व्हेरी गुड लॅम्प लाईफ. इट्स अराउंड लाईक 30,000 आवर्स ऑफ लॅम्प लाईफ. ओके. म्हणजे इझिली तुम्ही इवन इफ यू आर युझिंग फॉर 8 hours फॉर 5 days, इट कॅन इझिली लास्ट फॉर मोर देन 5 years. स्टोरेज कपॅसिटी आहे त्यात, म्हणजे तुमचं ॲम्पल स्टोरेज आहे तुम्हाला अवेलेबल त्यात कॉन्टेंट सेव्ह करायला. आणि ॲज सच द डिव्हाइस इज हिटिंग रेझिस्टंट, म्हणजे इट्स नॉट लाईक तुमच्या नॉर्मल प्रोजेक्टर सारखे तेवढा हिटिंग नाही होणार त्यात. ओके. सो दीज आर ऑल द क्वालिटीज. प्लस याची जी प्रोजेक्शन स्क्रीन आहे, ओके, इट कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू डायगनली 120 inches. ओके. मे बी क्लासरूम मध्ये तेवढं गरज नसेल, मे बी इन अ बिगर रूम, बट अकॉर्डिंगली यू कॅन हॅव इट. टेबल वर ठेवून पण तुम्ही सेशन्स घेऊ शकता किंवा वॉल माउंट करूनही तुम्ही सेशन घेऊ शकता. सो दॅट इज अ लिटल बिट अबाउट द हार्डवेअर पार्ट ऑफ रूमबर. नाउ जेव्हा तुम्ही वॉल पर प्रोजेक्शन करता त्यावेळी तुम्हाला एक इन्फ्रारेड पेन दिलेला आहे त्या डिव्हाइसच्या बरोबर. ते पेन मी ऑन करून त्याला यू कॅन चार्ज इट युझिंग द USB. ओके. एक 15-20 मिनिट्सचं चार्जिंग विल वर्क फॉर अराउंड 4 to 5 hours. ओके. ते दोन पेन, त्याचं ऑफ बटन आहे. लेटर ऑन आय विल शो यू दॅट पेन ऑल्सो. आणि यू कॅन यूज दॅट पेन टू राईट ऑन द प्रोजेक्शन स्क्रीन. नाव ती स्क्रीन जी आहे नॉट नेसेसरीली की बोर्ड असावी. ओके. इट कॅन बी इवन अ वॉल.
ओके. वॉलवर पण प्लेन व्हाईट वॉल आहे, ग्लॉसी फिनिश नको, मॅट फिनिशची वॉल असेल तर त्याच्यावर त्या पेन तुम्ही यूज करू शकता. द ओनली थिंग इज दॅट वॉलमध्ये असे क्रॅक्स किंवा जास्त रफ सरफेस नको, मॅट फिनिश, अँड इट विल इझिली प्रोजेक्ट वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू. सो इन केस सर्टन क्लासरूम्स मध्ये तुम्ही वॉल माउंट केलेला नाहीये, ओके, अँड यू जस्ट हॅव द डिव्हाइस ऑल्सो, तुम्ही तो डिव्हाइस मूव्ह करून यूज करू शकता. सो डिव्हाइस इज बीइंग मेड. ऑलमोस्ट इट टुक 3 to 4 years टू ब्रिंग दॅट डिव्हाइस टू वेअर इट इज राईट नाव. खूप सारी R&D झाली, सगळ्यांचा फीडबॅक वगैरे घेतला आणि तेव्हा जाऊन आमचा हा डिव्हाइस रेडी झाला. ओके. So we have taken into considering all the possible things that a teacher or a faculty or a management might require, आणि त्याप्रमाणे आम्ही हा डिव्हाइस रेडी केला आहे. So that was more about the device. Now I have shared a screen. आता तुम्हाला एक स्क्रीन दिसत असेल of Rahul Dravid, who is our brand ambassador for Roombr, आणि ही आमची लॉग इन साईट आहे. सो वेनेवर तुम्ही समजा इवन डिव्हाइसवर पण काम करत असाल किंवा तुम्ही इवन लॅपटॉप वरून करत असाल तर तुम्हाला एक आयडी आणि पासवर्ड एलोकेट झाला असेल. ओके. सो यू विल बी युझिंग दॅट आयडी अँड पासवर्ड टू लॉग इन टू Roombr. नाव आता जेव्हा ऑनलाईन सेशन मध्ये मी माऊस जिथे यूज करते, सेम थिंग तुम्ही इवन डिव्हाइसवर प्रोजेक्शन स्क्रीनवर करताय तर पेन यूज करू. ओके. सो एव्हरीथिंग दॅट आय एम शोइंग यू राईट नाव is using the mouse because we are doing online, but in your device, when you have a projection screen in front of you, you can use that infrared pen to make the markings, to select anything, to write anything, so everything. So you can use it like a blackboard. You can convert it into a digital classroom also by using videos, images, all that. Plus hybrid environment मध्ये पण तुम्ही वर्क करू शकता. म्हणजे you have certain students in front of you and there are some students who are logging from other locations. Okay, so they can also, so in a creative environment also you can work with Roombr. Okay, so let's get started. के आधी करू. Now in case device जेव्हा तुम्ही device चालू कराल, ओके, जो Roombr कराल, ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला एक स्क्रीन येईल कॅलिब्रेशन, म्हणजे एक ब्लॅक अँड व्हाईट चेक्सची एक स्क्रीन येईल. ओके. and it will ask you whether you want to calibrate. Okay. त्याच्यामध्ये ऑटो कॅलिब्रेशनचा ऑप्शन असेल. तो ऑटो कॅलिब्रेशन करायचा 30 seconds for the Roombr device and the screen where it is projecting to be mapped. Okay. After that तुम्ही Roombr मध्ये जाऊ शकता, www.roombr.com, आणि तुमचा जो लॉग इन आयडी पासवर्ड आहे तो तुम्ही यूज करू शकता इथे. सो यू गो इनटू लॉग इन. ओके. मी अज्युम करते सगळ्यांना माझं स्क्रीन क्लिअरली दिसत आहे. आणि इथे तुम्ही तुमचा लॉग इन आयडी पासवर्ड ऍड करू शकता. इथे तुम्हाला तुमचा जो अकाउंट क्रिएट झाला असेल तर तुमचं इन्स्टिट्यूट, ओके, सो इन्स्टिट्यूटचं नाव इथे दिसेल आणि त्याप्रमाणे यू कॅन जस्ट लॉग इन टू युअर इन्स्टिट्यूट नेम अँड दिस विल बी द लँडिंग पेज. सो ही तुमची फर्स्ट होम पेज असेल. ओके. सो दिस इज हाऊ यू विल सी द ऑप्शन्स हिअर. ही तुमची फीड्स पेज आहे. जेव्हा पण तुम्ही कुठले रेकॉर्डिंग किंवा टेस्ट पब्लिश कराल स्टुडंटसाठी ते सगळे इथे दिसतील. ओके. नाव कुठलं पण तुम्हाला जे पण तुम्हाला कॉन्टेंट पाहिजे, ओके, यू वॉन्ट टू यूज द want to include your content, okay, that needs to be uploaded into the device. Okay. त्याच्याऐवजी there are 3 different domain. Admin एक आहे, teachers आणि एक आहे students. I will always advise के maybe 2 or 3 institutes together might have one admin, or maybe one institute can have one admin. The reason to have an admin will be that admin will be the person who can upload your content, okay, make a timetable for that particular teacher, okay, create those schedules for them. हर एक टीचरचे आपले स्टुडंट्स असतील. ओके. फॉर इन्स्टन्स आय एम टीचिंग फॉर अ कॉमर्स स्ट्रीम, सो आय एम टीचिंग फॉर फर्स्ट इयर पण आणि सेकंड इयर स्टुडंट्सला पण. ठीक आहे. डिव्हिजन ए अँड डिव्हिजन बी. तर दोन्ही डिव्हिजन्स आणि त्यांचे स्टुडंट्स माझ्या आयडीशी मॅप्ड असायला हवे.
ओके. नाउ व्हेन दे की जेव्हा पण मी कुठली पण रेकॉर्डिंग पब्लिश करते या पाठवते, ते सगळे स्टुडंट्स जे माझ्या आयडीशी मॅप्ड आहेत त्या डिव्हिजनसाठी, त्या सगळ्यांना ते पब्लिश होईल. Now to manage all that, it is always good to have an admin person who can do that. So you can take the help of that person to do it. It will become easier that way. Okay. Other than that, अगर तुम्हाला spontaneous classes वगैरह चालू करायचे असेल, नॉर्मल हे करायचं असेल, त्याच्यात पण काही प्रॉब्लेम नाही, हे करू शकता. ओके. नाउ दिस इज युअर लँडिंग पेज. तर फर्स्ट आपण बघूया की अगर नॉर्मल जे क्लासरूम आहे तुम्हाला स्टार्ट करायचं असेल तर तुम्ही कसं करू शकता. तर हिअर यू हॅव द स्टार्ट ऑप्शन. मला इथे ऑनलाईन क्लास आणि मीटिंग दिसते. तुम्ही समजा डिव्हाइसवर आहात, इथे ऑफलाईन क्लासचं पण ऑप्शन दिसेल. ओके. सो ऑफलाईन क्लास म्हणजे सगळे स्टुडंट्स तुमच्या समोरच आहेत आणि तुम्हाला तिथेच क्लास कंडक्ट करायची आहे. दॅट टाइम यू विल यूज द ऑफलाईन क्लास ऑप्शन. ऑनलाईन क्लास ऑब्वियसली समजा यू हॅव पीपल जॉइनिंग फ्रॉम डिफरंट लोकेशन्स, ओके, नॉट इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ यू, दॅट टाइम यू कॅन यूज ऑनलाईन. या इवन हायब्रिड एन्व्हायरमेंट असेल तेव्हा पण यू कॅन यूज द ऑनलाईन क्लास. Any meetings to be conducted, that time you can use the meeting option over here. Okay. So let's start with online. Now, ज्याप्रमाणे ऍडमिन्सने मॅपिंग केली आहे, ओके, त्याप्रमाणे तुम्हाला तिथे चॅप्टर्स वगैरे दिसतील. फॉर इन्स्टन्स, मी अज्युमिंग मी एक टीचर आहे, सो आय एम फॉर दिस एनसीईआरटी ग्रेड 9 बी डिव्हिजन आणि सायन्स, आणि हे माझे चॅप्टर्स आहेत. तो इट विल मॅप मी अँड अकॉर्डिंगली आय कॅन क्रिएट ऑन टीच नाव ऑप्शन फॉर दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक अँड क्रिएट. एखाद्या वेळी हे अजून क्रिएट केलेलं नाहीये, तर तुम्हाला डायरेक्टली स्टार्ट मध्ये जाऊन तुम्ही सेशन पण चालू करू शकता. ओके. नाउ वन्स दिस इज डन, क्लिक ऑन टीच नाव ऑप्शन. I'll continue with the browser. Check all the options here. Okay. Click on start. Okay. तो हे तुम्हाला असं ब्लॅक बोर्ड स्क्रीन सारखी दिसेल. नाउ दिस वर्क्स जस्ट लाईक युअर चॉक अँड टॉक मेथड, जी तुमची ब्लॅक बोर्ड आहे आणि तुम्ही यूज करता त्याप्रमाणे तुम्ही या स्क्रीनला यूज करू शकता. इन युअर डेज जेव्हा तुमच्याकडे प्रोजेक्शन येईल स्क्रीनवर या वॉलवर, यू विल यूज युअर पेन टू राईट ऑन इट. तर काही तुम्हाला लिहायचं असेल, ओके, यू कॅन यूज द पेन टू राईट ओव्हर हिअर. ओके. नाउ आय एम युजिंग द माउस हिअर टू राईट. You can use the pen here and you can see everybody is able to see this. Okay. Now online च्या केस मध्ये माउस मधून इथे लिहायला maybe you might find it a little difficult. Okay. During an online. So in that case you can make use of the text option here. Okay. तर इथे टेक्स्ट घातला आणि just click. इथे डिफरंट फॉन्ट्स टाइप आहेत, बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन, जे पण करायचं आहे तुम्ही अकॉर्डिंगली इथे फक्त टाइप इन करू शकता. सो यू कॅन जस्ट टाइप इन एज वेल. ओके. सो ऑनलाईन मध्ये माउस मधून लिहायला डिफिकल्ट होत असेल तर, whereas in your board you can use the infrared pen, so it will work just like आपण चॉक मधून कसं आपण यूज करतो त्याप्रमाणे तुम्ही लिहू शकता बोर्डवर. ओके. नाउ व्हेन यू आर युजिंग द पेन यू हॅव टू बी केअरफुल की तुमचा हातचा शॅडो तिथे पडायला नको, म्हणून तुम्ही स्लाइटली स्लांटिंग पेन यूज करून लिहू शकता. ओके. सो दिस इज द पेन आयकन. तुम्हाला समजा पेन आयकनची साईज इन्क्रीज करायची असेल तर यू कॅन इन्क्रीज द साईज ऑफ द पेन एज वेल. सो यू हॅव डिफरंट साइजेस ओव्हर हिअर. तुम्हाला कलर कोड चेंज करायचा असेल, ओके, सो यू कॅन गो इन टू द पॅलेट हिअर अँड सिलेक्ट द कलर कोड अँड यू कॅन सिलेक्ट डिफरंट कलर्स ऑल्सो. ओके. लाईक आय सेड, जे पण मी आता माउस इथे यूज करते, तुम्ही इन्फ्रारेड पेन ऍक्च्युअल डिव्हाइस मध्ये समजा हे करत असाल ऑन द वॉल, यू कॅन यूज द पेन टू डू द सेम. दिस इज द रबर ऑप्शन. इन केस यू वॉन्ट टू रब एनिथिंग, ओके, यू कॅन मेक यूज ऑफ इट. समजा तुम्हाला पुरं सगळं एक सिलेक्टेड एरिया रब करायची असेल तर यू कॅन जस्ट सिलेक्ट दॅट अँड हॅव दॅट क्लिअर्ड. सो दॅट इज युअर रबर ऑप्शन हिअर. This is used for selection purpose. For instance, हे selecting tool आहे. So here let's say we'll
ब्रिंग इन एन इमेज, आपण एक इमेज आणूया आणि मग देन आय कॅन शो यू की हे सिलेक्ट टूल कसं वर्क होईल. आपण डिफरंट फाइल्स इम्पोर्ट करू शकता. ओके, फॉर इन्स्टन्स आता लाईक वी सेड दिस इज अ डिजिटल वे ऑफ टीचिंग. तर तुम्ही समजा कॉन्टेंट ऑलरेडी अपलोड केलेला असेल. ओके, सो व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन गो इन टू लायब्ररी. ओके, अँड डिपेंडिंग ऑन कसं तुमचं कॉन्टेंट डिझाईन केलेलं आहे या सेव्ह केलेले, त्यामुळे तुम्ही इथे जाऊ शकता. ओके, सो यू कॅन गो हिअर इन टू ग्रेड 12 सायन्स, check computer science, see that appear over. Now ही मला इमेज जी आहे मला ही Marina मूव ma'am. करायची आहे. Marina ma'am, sorry to disturb you. हॅलो, Sorry to interrupt you, ma'am. या Actually, your voice is getting या नो प्रॉब्लेम. disconnected continuously. Okay, is it better now? Yes. Okay, somebody has not, I think, is on unmute. Can you please mute because we hear some noise? Yeah, better. Thank you so much. Okay, is it clear now? Sir, is my voice clear? Yes, yes. Okay, thank you. Okay, do you want me to repeat anything, sir? आधी जे केले काय रिपीट करायचंय का? No, ma'am. You can continue, ma'am, please. Okay, fine. All right. Thank you. So this इकडचं ऑप्शन होतं. Okay, so I went into the library. Okay, and I selected the content, and from that content I picked up this image. आता ही image मला move करायची असेल तर I will use the select tool here. So this is the select tool that is to be used. Okay, to move. आणि समजा मला इथे हे साईडला इथे ठेवून मला इथे माझे नोट्स वगैरे लिहायचे असेल तर आय कॅन यूज द पेन आयकन ओव्हर हिअर अँड आय कॅन यूज इट फॉर रायटिंग आउट हिअर. ओके, या नकून लागल ना, नाव. लागल रे. ओके, काढून कशाला दिलंस तुला? okay. I think Dr. Siddesh and some other Dr. Anjana. Yeah, please keep your mics on mute because we hear some child talking. Yeah, please. Yeah, Mr. Yogesh also. Yeah, thank you so much. Okay. So तुम्ही image can do your writing over here. Again, I'm re-editing. जे मी आता माउस यूज करते तुम्ही ते पेन, इन्फ्रारेड पेन यूज करून करू शकता. मुव्हिंग एव्हरीथिंग, रायटिंग एव्हरीथिंग दॅट कॅन बी डन. ओके, नाव आता ही इमेज झाली. आता मला ही जी स्क्रीन आहे ब्लॅक स्क्रीन ही मला अशीच ठेवायची आहे, मला क्लिअर नाही करायची आहे. मला एक नवीन ब्लॅकबोर्ड स्क्रीन पाहिजे. So for that, what you can do is you have this plus sign here. So you can click on plus here. So you can see एक नवीन ब्लॅकबोर्ड स्क्रीन इथे आली. So I can start fresh. समजा कुठलं दुसरं टॉपिक मला कव्हर करायचंय. My previous screen will remain as it is. Okay, and this is my new screen now here. Now this is where I can start a fresh topic, new topic, start writing. आणि आता इथे मला समजा कुठली व्हिडिओ यूज करायची आहे इंटरनेटवरून. So I can go into internet, provided that the internet connectivity is good at the place where you are. You can directly pick up photos or videos from the internet. Okay, so let's say structure of heart, photos is selected and I click on. Now इथे तुम्ही बघाल तर तुम्हाला different images दिसतील and you can just pick up any image over here. And you can, with the help of this image, you can take up your class over here. Okay. Now, internet मध्ये आपल्याला अशी वरी करायची काही गरज नाही की कुठलं unwanted content वगैरे येईल का. So that has been taken care of in the system. Okay. So you will have only your relevant content, only any explicit content from the internet will not come up over here. That has been taken care of. Okay, now this was about the image. Now again समजा certain aspect highlight करायचे when you are explaining, you can make
of this pen tool to highlight a particular area, and you can go more about, elaborate about. So all that, जसं आपण पेन chalk वर करतो त्याप्रमाणे everything can be done using the infrared pen. Now let's look at a video. समजा तुम्हाला कुठलं व्हिडिओ प्ले करायचा असेल. Okay, so you can go into internet option here, select video, give a keyword, and you can play a video over here. Okay, so let's say ह्याप्रमाणे तुम्ही कुठलाही व्हिडिओ प्ले करू शकता. ओके, बेस्ट टू हॅव की म्हणजे आपण समजा ऑब्वियसली तुम्ही तुमच्या सेशनच्या आधी प्रिपरेशन कराल तर तुम्ही आयडेंटिफाय करून ठेवू शकता की विच व्हिडिओ यू वॉन्ट टू प्ले, अँड अकॉर्डिंगली यू कॅन ऍड द कीवर्ड. आणि एकदा दोनदा तुम्ही तो व्हिडिओ प्ले केला तर नेक्स्ट टाइम तुम्हाला ते बफरिंग मध्ये ते दिसेल, आणि यू कॅन जस्ट यूज दॅट व्हिडिओ अँड प्ले दॅट व्हिडिओ अलॉंग विथ युअर क्लासेस in conjunction to make it more engaging for the students. Okay, so that was about adding a video. Now तुमचं समजा स्वतःचं काही कंटेंट आहे, okay, and you want to use that content, so that is also something that can be done. So for that you click on local. Okay, and once you click on local, it will open up तुमची जी drive आहे. Okay, it will open up that, and from there you can pick up any file that you want, and you can share that file with the students. Okay, so that can be done from the local drive option. Okay, so that is what is there in import files, library, internet, and local, and this is where you can make use of the same. Okay, so आपण पहिला वाला बघितला, that is the pen option. दुसरा आहे हा इरेजर रबर ऑप्शन, सिलेक्ट करून डिलीट करू शकतो. दिस इज फॉर युअर सिलेक्टिंग टूल, कुठला इमेज व्हिडिओ वगैरे सिलेक्ट करायचा आहे, कुठला पण ऑब्जेक्ट, सो यू कॅन मूव इट. दिस इज फॉर युअर अरिथमेटिक टूल. दिस इज युअर टेक्स्ट टूल, तिथे तुम्ही टेक्स्ट टाईप करू शकता. स्पेशली ऑनलाईनच्या केसमध्ये माउस लिहायला डिफिकल्ट होत असेल. काइंडली म्यूट युअरसेल्फ, काही आवाज येतोय. सो इफ यू हॅव नॉट म्यूटेड, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. थँक यू. Okay, so this is the text tool. This is the paint. Whenever pen जेव्हा आपण यूज करता, तुम्हाला कुठला दुसरा कलर पेंट हवा असेल तर you can use the paint option here. Okay, then we did the import files option, library, internet, local. Okay, now I'll tell you about this import and export option. Okay, let's assume ही तुमची हा तुमचा आजचा जो टॉपिक आहे ट्रेनिंगचा या क्लासचा, तो आहे स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट. ओके, अँड तुम्ही हा पिक्चर यूज करताय आणि तुम्ही सर्टन कॉन्टेंट इथे वगैरे लिहिलेला आहे. ओके, नाउ दिस सेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट डे एज वेल. ओके, तर आज तुम्ही अर्धा केलाय आणि उद्या टुमॉरो यू गोइंग टू कंटिन्यू विथ द रेस्ट हाफ. ओके, नाउ in that case, maybe you want to save this particular screen, because tomorrow you don't want to again bring the picture, या परत तुम्ही जे लिहिलेलं आहे ते बोर्डवर परत तुम्हाला लिहावं लागेल, ते सगळं करायचं नाहीये. सो इन दॅट केस व्हॉट यू कॅन डू इज, इथे तुमच्याकडे हे ऑप्शन आहे wherein you can save this particular screen. ओके, तो ही जी तुम्हाला ब्लॅकबोर्ड स्क्रीन दिसते, जे पण तुम्ही लिहिलंय, जे पण व्हिडिओ आहे, all that can be saved as a board file. Okay, so you can save it as a board file, click on export, तो तुमच्या ड्राइव मध्ये सेव्ह होईल, and next day you can just come back here and click on the open option here, आणि इथून तुम्ही ती तुमची फाईल यूज करू शकता. Okay, any questions still here from anybody?
I hope everybody is able to see the screen that I'm sharing. Yes, ma'am. Okay. Any questions? I think मी खूप काही बोलले आता. So I'll just open up for questions and then we can continue. काही प्रश्न आहेत का कोणाचे? कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल त्याने विचारू शकता प्लीज. मी त्यांचा माईक अनम्यूट करतो. ओके, ठीक आहे. मग आपण कंटिन्यू करूया आणि तुम्हाला काही प्रश्न असेल आपण आफ्टर मे बी 10 minutes आय अगेन ओपन अप फॉर क्वेश्चन्स. तर तुमचे काही डाऊट असेल तर तुम्ही तेव्हा पण विचारू शकता. ओके, तर होती बोर्ड फाईल बद्दल. नेक्स्ट इज समजा तुम्हाला रिप्ले करायचं आहे. आता मी हे सेशन घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 स्लाइड्स होते. नाउ आय एम गोइंग टू मे बी एंड द सेशन अँड आय वॉन्ट टू समराइज जे पण आपण आज सगळं कव्हर अप केलंय. बट आय वॉन्ट ओनली द स्क्रीन. ओके, नो व्हॉइस रेकॉर्डिंग. So for that, I have this option of replay board. Okay, so replay board क्या है? जे पण तुम्ही बोर्डवर लिहिलंय, okay, any video you brought, any image you brought, all of that will come as a replay over here, and then you can summarize your session. Okay, that is something that can be done. Okay, so here is where it will start. So you can see, जे पण आपण स्टार्टिंग पासून मी लिहिलंय बोर्डवर, everything will come up. It's little on the faster side, but याला voice over नसेल. It will just show you the screen, but this will help you to summarize your whole session that you have covered today. This is where of this particular option of replay. Okay, then you have your undo and your redo button. काही तुम्ही लिहिलंय undo करायचंय, redo करायचंय. So you have that option over here. And समजा तुम्हाला संपूर्ण स्क्रीनच क्लीन करायची आहे. Okay, you don't want anything on the screen. तुम्हाला इथे पण ऑप्शन आहे, but this will clean everything. Okay, so you can just completely clean the screen. Click on clean and it will give you a complete new blackboard. इथे तुम्हाला दिसेल. Okay, now just to tell you some options जे आपण इथे खाली बघतोय. Okay, now this is where तुम्हाला समजा माइक म्यूट करायचा असेल या कॅमेरा ऑफ करायचा असेल, so you can accordingly have that done here. This is for screen share. समजा तुम्हाला स्क्रीन शेअर करायची असेल. ओके, लाईक फॉर इन्स्टन्स आजच्या सेशन मध्ये मिलिंद इज द होस्ट. ओके, त्यांनी हे हा जो लिंक आहे सगळ्यांना पाठवलाय. त्यांनी हा लिंक मला पण पाठवलाय. आय हॅव ऑल्सो जॉईन लाईक यू, बट व्हॉट आय एम डुईंग इज आय एम शेअरिंग माय स्क्रीन. म्हणजे माझी स्क्रीन मी तुम्हाला शेअर करून हे सेशन तुमच्या बरोबर घेते. नाउ इथे ऍडव्हान्टेज काय आहे की at times maybe there are, you might have a guest lecturer who might also want to join or address the students, or maybe there are two faculties, one faculty in one location, other faculty in the other location. So even somebody from other location or a teacher from other location also can share the screen and take a session. Okay, they can screen share and they can take. The only thing is जे पण host आहे त्यांनी have to make that person the presenter. They have to give the presenter right, and then they can host the session. Okay, so that is your screen share option here. हे तुम्हाला समजा ही blackboard होऊन तुम्हाला actually all the people who have joined, if you want to see that, that's where you can close this whiteboard and bring back the blackboard. You can see, so you can see the focus is, the spotlight is on the trainer here. In your case it will the blackboard button is over here, close whiteboard or open whiteboard, see over here. Okay, apart from that, इथे तुम्हाला सगळे reactions, any reactions that you want to give, those reactions are open here. Okay, I will tell you about the reactions इथे पण that are there. And then you have this more options, some of the audio video settings, mute notification, sound, language, anything that you want to do, that is something that you will find over here in more. Okay, आणि हा session end करायचा असेल, that is where you will click on this red if you want to leave the session. Okay, if the host will click on this, that session will end for everybody. Okay, so in our case the host is Milind. समजा Milind इथे क्लिक केलं तर
we all will be out of this session because the session is over. But individually, समजा तुम्ही जे join केलंय and you want to leave the session, you can just click on this red and you will be out of the session, but it will not impact the session. The session जे चालूच आहे कारण host is still on. Okay. So that was about the options that you see over here. Okay. Now coming to the options here towards your right hand side. Now हे तुम्हाला online session मध्ये दिसतील. Okay. So in online session, you will be able to see the participants here. All the active participants will be seen over here in this particular option here. तुम्ही त्यांना messages पण पाठवू शकता. You have the message option here and you can send messages as well to them. Now समजा let's say आपण एक तुम्ही हा session चालू केला. Okay, and maybe one of the students called up and said that sir, I fractured my leg and I'm not able to attend the session. काय मी घरून हे session attend करू शकतो का? Okay. So in that case, what you can do is आपण इथे add participant मध्ये जाऊन you can invite participant. Click on invite participant. आणि समजा त्या स्टुडंटचं नाव ऑलरेडी मॅप नाही आहे, ओके, इथे नाही आहे, तर देन यू कॅन गो इन टू एक्सटर्नल हिअर, ओके, अँड यू कॅन इन्व्हाइट द पार्टिसिपेंट ओव्हर हिअर. ओके, सो इन माय केस आय एम गोइंग टू जस्ट टू शो यू. मिलिंद, आपण लाईनवर आहात का? येस, आय एम. ओके, सो मी आता हे ईमेल ID मिलिंदचं टाकलं इथे and I'm inviting him spontaneously at this very moment to join the session. So हे मी त्यांचं email ID टाकलंय and click on add here. Okay. You can see जे पण participants तुम्ही add करताय तुम्हाला इथे दिसतील. Then you can click on send invite. So जेव्हा मी send invite पाठवेन त्यांना त्यांच्या email ID वर invite येईल आणि त्यांना link येईल. So they have to click on that link. And once they click on the link, I'll be able to see them over here and they can join the session. So exactly आता आपण सगळे जे सेशन बघतोय, माझा व्हॉइस ऐकताय, तसंच even the person who has been added will be able to see the session and join the session here. Okay, so we'll wait to see Milind here and then I'll show you some other options as well. So this is very easy. If you want also you can do that, okay, at that very moment. आता इथे दुसरे जो ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतायत, ओके, सो यू कॅन सी नाउ Milind has joined the session आणि इथे पण आपल्याला दिसतंय की Milind has joined the session here, okay, and this is where Milind will be able to see what we are sharing on the screen. Okay, I want Milind to maybe write something on the board. Okay, let's say this is just a simple example just to show you how this will appear, how a collaboration will work. Okay, so now आता समजा मी मिलिंदला सांगेन to write. Milind, can you try writing? Are you okay? You won't be able to write now. Okay, you're not able to write. Okay, okay. The reason being, इथे तुम्हाला हे annotate जे ऑप्शन दिसते, ओके, आय नीड टू ऍक्टिव्हेट दिस. ओके, जेव्हा मी हे ऍक्टिव्हेट करेन ओनली देन Milind विल बी एबल टू राईट ऑन द बोर्ड. तर हे राईट जे आहे, जे मी आहे, ओनली द पर्सन हुज कंडक्टिंग द सेशन कॅन गिव्ह दॅट राईट. इथे टॉप मध्ये जे आहे, व्हेन आय गिव्ह दॅट राईट एव्हरीबडी विल हॅव द राईट. आणि स्पेसिफिकली त्या नावाच्या अगेन्स्ट जेव्हा मी क्लिक करेन तर ओनली दॅट पर्सन विल बी एबल टू राईट. So now if Milind tries to write, you can see okay, he is able to write and we can see it also. And answer now पण दिसतंय. Okay, I can see the name of the person also who's writing and I can see what they have written also. So this is a collaborative way of working or teaching. Okay, so this is how it will work. So that is I've done with the add participant over here. Now मला काही message that's something that so I can send a message, or if Milind has any questions to ask me, he can also ask me a question over here.
So I've sent a message to him and you can see how it appears here. And even if he reverts back to me, I will be able to see that message also here. Okay. Now, अजून एक युनिक जे रुंबरचं आहे, you can see the response here with the timing. Now, दुसऱ्या जे झूम वगैरे दुसऱ्या याच्यामध्ये तुम्हाला समजा काही पीपीटी पीडीएफ वगैरे पाठवायचे असेल तर ते तुम्ही इथे चॅट मध्ये पाठवू शकत नाही. बट हिअर यू कॅन सेंड इट. समजा तुम्ही सगळे स्टुडंट आहेत ऑनलाईन अँड यू वॉन्ट टू सेंड समथिंग टू देम, सो यू कॅन क्लिक ऑन दिस आयकन ओव्हर हिअर आणि तुमचा जो ड्राईव्ह आहे दॅट विल ओपन अप. प्रॉब्ली तुम्हाला तो ड्राईव्ह आता दिसणार नाही कारण ते पर्सनल याच्यामध्ये येते, पण दॅट फ्रॉम दॅट ड्राईव्ह यू कॅन सिलेक्ट एनी फाईल. एक्सेल फाईल होऊ शकते, पीडीएफ फाईल होऊ शकते, पीपीटी होऊ शकते. Okay, any image can be there. That is the file that you can share. So जसं दिसते way it will go to me or to specific person. If you have sent, you can send it and they can download the option आहे and they can download that file and they can save it onto their folder. Okay, so याप्रमाणे तुम्ही files वगैरे exchange करू शकता in the chat box over here. Okay, so before we move to the other part, the home page things, questions, काही प्रश्न आहेत तिथपर्यंत जे पण आपण कव्हर केलंय त्यामध्ये. If you want to ask a question, आपण unmute करू शकता स्वतःला and you can ask the question. Hello, all participants. I request you to ask the question if you have any doubts. Unmute yourself and ask question to the ma'am. Okay, fine. तर आपण मग पुढे नेक्स्ट स्टेप मध्ये जाऊया. Okay, so this is all about the tools, the different options that you see here. इकडे जे आपल्याला ऑप्शन दिसत आहेत प्लस ऑनलाईन मध्ये पार्टिसिपेंट्स आणि मेसेजेस. इथे इमोजी, अगेन इमोजीचा इथे पण ऑप्शन आहे तुम्हाला. डिफरंट इमोजीज यू कॅन यूज आणि इमोजीचा ऑप्शन इथेही आहे. ओके, दिस फॉर चॅट, दिस इज फॉर द स्क्रीन. ओके, दॅट्स द ओनली डिफरन्स. लेट्स मूव टू द सॉफ्टवेअर पार्ट ऑफ इट. वरून ऍक्टिव्हिटी आणि टेस्ट वगैरे क्रिएट करायचं असेल तर ते आपण कसं क्रिएट करू शकतो दॅट विल सी. So I will now get out of this screen here, which is the screen. Page take up. Are you all able to see the home page which I'm sharing? Yes. Okay, great. Page आहे. Now this is, if you see ही सेम पेज आहे. जेव्हा आपण इनिशियली लॉग इन केलं होतं तर आपण याच पेजवर आलो होतो आणि आपण सेशन सुरुवातीला आपण इथून सेशन स्टार्ट केलं होतं. सो वी हॅव कम बॅक टू द सेम पेज हिअर. ओके, नाउ आपण when I started, we did start and we started the online class. Now in case तुम्हाला तुमची क्लासेस शेड्यूल करायची असेल, you can take the help of the admin if the admin is allocated, and admin will take care of the schedule and have the timetable created for you. किंवा समजा तुम्हाला स्वतःचा तुमचा शेड्यूल तुम्हीच क्रिएट करायला पसंत करतात तर यू हॅव दॅट ऑप्शन ऑल्सो. फॉर इन्स्टन्स समजा आय एम अ फॅकल्टी फॉर मायक्रोबायोलॉजी अँड आय teach that session every day at 9 a.m. in the morning. Okay, so Monday to Friday I have my session at 9 o'clock. So what I can do is I can click on this schedule option here, give title to my class, select the class here. Considering के हे map झालेला आहे, you will see that option accordingly here. You can have your participants selected, that is तुमची सगळ्या class जे आहे या कोणी external participants असतील तर you can add the external participant here, put the date here, okay, and the time,
let's say it's every day at 9 a.m. Okay. Because I put today's date and 9 a.m. is already over, that's the reason it's giving me this error here. So what I can do is I'm starting from 5th. That's from tomorrow, 9 a.m. And let's say the class duration is 1 hour. Okay. Now I want this to be repeated, like from Monday to Friday, I have my session. So I will select the carousel for repeat daily. Okay. I have to give an end date. Okay. So ending on, समजा माझा हा सेशन जो आहे आणि हा स्केड्यूल माझा संपूर्ण फेब्रुवारीच्या मंथ मध्ये असेल. सो आय कॅन पुट सिलेक्ट 28 फेब्रुवारी. समजा हा स्केड्यूल is going to be for the whole academic year. Accordingly, you can select the date over here. Now, once that is done, you can go into the more options here. Now, more options मध्ये तुम्हाला 3 options दिसत आहेत. Conference, webinar and live broadcast. Conference मध्ये up to 25 people, if they are there, they can join. Webinar is up to 200 people and live broadcast is about 200 and up to 1000. Okay. So accordingly, you can have that selected over here, conference, webinar or live broadcast. त्याच्यानंतर you have this option of private and public. Okay. Now this is very important to understand. Now प्रायव्हेट म्हणजे जे पण तुम्ही मॅप केले आहेत, सिलेक्ट पार्टिसिपंट्स मध्ये तुम्हाला जी नावं येत आहेत, ओके, you want only those people to attend this session. So in that case, you will select as private. Okay. When you make it public, which means जी पण लिंक आहे जी तुम्ही पाठवली आहे, समजा तुम्ही आउटसाइड कोणाला पण पाठवत आहे ती लिंक, even they will be able to join. Okay. So that is the difference between private and public. So if you create in public, anybody who has the link can join. If it's private, then those that you have mapped here in select participants that has been done, they will be able to join the session. त्याच्यानंतर you have an option of with video you want to do or only audio, especially in case of live broadcast. Okay, when there are too many people joined in, audio only is the option that you will choose here. Okay, because they're probably having too many video might hamper or slow down, so you can use the audio only option at that point. Okay, and then allow auto record, matlab automatically recording option चालू होईल. So you can set that. If you don't want that, accordingly you can remove it and you yourself click on the recording. Okay. Now समजा तुम्ही schedule केला आहे online मध्ये, so if you set this, it will automatically start recording. But if you're instantly starting a class and online class ahe, so you will have to click on the recording button to start the recording. Otherwise, it will not start. Okay. So it's up to you how you want to do it. And then you click on create. So this will create your session here. And once this session is created, if you want to edit it, you can make changes over here. आता मला समजा टायटल चेंज करायचं आहे, किंवा डेट या टाइम चेंज झाला आहे, anything that you want to change, you can go into edit and make that change. And to send, or if you want to cancel the session, you can click on the cancel option over here. Okay. So this is how it will be. The session will be created for all the students who are mapped to grade 9B science. Okay. And this is something that you will see in your calendar as well. So if you go into your calendar, you will see the session that you have created will appear over here. So you can create your complete schedule over here and have that created, and you can conduct your class. So this is in your timetable option. Okay. Now, जे पण तुमची recording होते, okay, that recording will appear under library. Okay. So if you have used the browser to record the session, okay, then तुम्हाला इथे download मध्ये तो open option मध्ये तुम्हाला तुमची recording दिसेल. Okay. And in case if you have used the app, then in that case you will find the recording here in the library. And इथून तुम्ही students ना ती recording publish करू शकता. Okay, you will find that option over here and you can publish that. Now आता जे recent आमचं change जे झालंय, तो अगोदर कसं होतं की तुम्ही record कराल, नंतर you could edit the recordings
okay, and then you could publish. Now with the help of AI, okay, it will automatically edit your recording. म्हणजे कधी कधी कसं होतं, जेव्हा तुम्ही क्लास घेता, maybe you are having a normal discussion with your students which is not relevant to the topic that you're teaching. So AI will identify that, and accordingly that part will be edited. Okay, the original will still remain, only that part for that particular before publishing will be edited, and only the content जो तुमचा topic आहे त्याच्यावरचा जो content आहे, only that will be recorded, and then you can publish and send it to the students. Okay, so that is your library. Also जी तुमची संपूर्ण recording आहे, okay, ती 4 parts मध्ये divide होणार. Okay, so AI will understand, समजा तुम्ही एका टॉपिक वरून दुसऱ्या टॉपिक वर गेला आहात, तर it will accordingly segregate that, maybe divide that into equal parts, so that जेव्हा तुम्ही पब्लिश करून स्टुडंट्सला पाठवाल, तुम्हाला समजा स्पेसिफिक टॉपिक वर स्टुडंट्सला बघायचं आहे, okay, they can accordingly play that particular video. So that is possible. So all of that will come under the library. Okay, next is activity. Okay, any questions till here before I start with activity? कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? You can unmute yourself and you can ask any questions. You can continue, ma'am, please. Okay, fine. All right. So next आहे activity tab. Okay, so इथे तुम्ही समजा तुम्हाला टेस्ट्स वगैरे क्रिएट करायचे आहेत आणि ते टेस्ट स्टुडंट्सला पाठवायचे आहेत. So all that can be done from the activity. You have 4 options. एक आहे assignments, दूसरा आहे test, polls या assessment test. Depending on which type of assessment you plan to do, you can accordingly select that. So for our demo, I will show you test and polls. ते कसे होत आहेत. Okay. Now हे टेस्ट मध्ये तुम्ही जाल तर आतापर्यंत जे पण आपण टेस्ट वगैरे पब्लिश केलेत, ओके, सो ऑल दॅट यू विल बी एबल टू सी. केव्हा क्रिएट केले, त्याची ड्यू डेट काय आहे, त्याचं स्टेटस काय आहे, ऑल ऑफ दॅट यू विल बी एबल टू सी ओव्हर हिअर. आता तुम्हाला एक नवीन टेस्ट क्रिएट करायची आहे. In that case, you can click on plus here. Okay. Now it will give you 2 options: create AI test or create test. You have, if you want to take the help of AI to create your test, that's when you can select this. आणि तुम्हाला समजा स्वतःहून आपला टेस्ट स्वतःच क्रिएट करायचा आहे, तुम्हाला तुमचेच क्वेश्चन सेटअप करायचे, तुमचाच ऑप्शन द्यायचा आहे, that you can do using the create test option. So let's look at first the create AI test and what it will bring. Now when you click on create AI test, assuming ki tumsa content, tumchi grades, all that mapping is already done in here, you will see this option. So I am a teacher of grade 9. Ata grade 9 ची mapping मला केली गेली आहे, but not necessarily I might not be just teaching grade 9, or I might be teaching grade 12 as well, grade 10 also. So if I am teaching multiple and I've been mapped accordingly, I will be able to see that options, and accordingly I can select it. I want to test the expertise of my students in science. Again, if I'm teaching multiple subjects, I will see those multiple subject options to choose from. Then the respective chapter for that particular grade, that particular subject. Can you generate questions with difficulty? Now this gives an option कि तुम्हाला जे question set करायचे आहे ते कसे करायचे. Do you want it 5 easy questions, 5 medium questions, and 5 hard questions? Accordingly, you can have that selected over here. Then कशा टाइपचे क्वेश्चन टाइप्स तुम्हाला पाहिजेत? Multiple choice, multiple select, short answers, descriptive. Okay, so accordingly you can select it. So I want 5 multiple choice, 5 select, 3 short answers, 2 descriptive. So I can accordingly have that mapped in. Once that is done, once you have set that, I can just click on this arrow here. So it'll take a few seconds, and you will see with the help of AI, a complete test paper will be generated.
तर आपण आता बघू शकता, दिस इज अ टोटल 15 मार्क्स पेपर. हे मल्टिपल चॉईस ऑप्शन्स आहेत. इट गिव्स यू अन आन्सर हिअर. बिकॉज हे टीचरचा व्ह्यू आहे म्हणून तुम्हाला हे आन्सर्स दिसत आहेत. वेन इट्स अ स्टुडंट्स व्ह्यू, स्टुडंट्सला पण त्यांचा लॉग इन आयडी पासवर्ड मिळेल. समजा तुम्हाला त्याप्रमाणे तुम्हाला टेस्ट त्यांना पाठवायची असेल. सो इन दॅट केस दे विल सी इट इन अ टेस्ट पेपर फॉर्मॅट. So this is a multiple choice option. This is multiple select 5 questions options. Then this is short answer, and these are descriptive answers. Okay. So AI comes with the question and also with the answer. Okay. And accordingly, you can publish it to the students that are mapped. Now, आता जेव्हा तुम्ही एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट करता, समजा लेट्स से I want to edit this question. हा प्रश्न मला वाटतोय खूपच सोपा आहे. Okay, I want to make that change. So I can just click on edit over here. आणि याच्या ऐवजी I can replace the question, replace the options, and accordingly have that added also. Okay. If I want to interchange the question, okay, I want the AI only to come up with a different question here. Okay, so I can regenerate the question. So I click on regenerate here, and AI will come and replace another question instead of this. So you can see that question appearing over here. Now I find probably पहिला जो प्रश्न होता, that was better. I can revert back to the initial one also. So I can go back and get my original question back here. If I want to delete this question, I don't want this question at all, I have the option of deleting also. So all of the tools will be available here. You can see the marks, you can see the total marks, and this is how the paper would be created. And then you can click on publish, or you can save it as a draft. Maybe आता अजून मला rework करायचंय, I might change the paper, I can save it as a draft. Or I can just click on publish. When I click on publish, all the students who are mapped to my class will get this paper in their feeds. Okay. So when I say feeds, काय होतं, when you click on publish, even the students will have this view. तर जे पण तुम्ही पेपर पब्लिश कराल त्यांना हे पेपर असं दिसून येईल. ओके, अँड दे कॅन क्लिक ऑन व्यू अँड दे कॅन टेक दॅट पेपर. तर आता हे ग्रेड 9 सायन्स असेसमेंट चॅप्टर हे जे पेपर आहे ते पाठवलं गेले. तर दे विल बी एबल टू गिव्ह दॅट पेपर ओव्हर हिअर. And once they give that paper, that accordingly the reports will be generated and it will show you कि त्यांनी ते पेपर दिले त्यांना. Even the AI will automatically correct that paper and you will get the score also for that. And they will also able to see when they give the paper, okay, what went wrong, what was wrong, and all that they will be able to see. Now teachers can override that also. म्हणजे असं नाही की आता ते AI ने allocate केले मार्क्स वगैरे तर म्हणजे टीचरला त्याच्यावर ओव्हरराईट नाही करू शकत. The final authority will be with the teacher. So if the teacher wants to change, bring changes or feels that this marks needs to be given over here, that can be done by the teacher as well. Okay. So that was about creating a test which is under activity. You can also create polls. Polls will be like a single a question with just a yes or no or agree disagree, close ended questions basically. So असे काही प्रश्न तुम्हाला समजा विचारायचे असतील, then or you want to take their view on certain thing, how many agree, how many don't agree, असं काही असेल तर you can set that questions here and accordingly have that selected and then you can publish it. That is for your polls. This is for test. Like I said, test मध्ये it's not necessary that you have to go with AI. Some teachers might want to set their own papers without using the AI. Then they can click on create test and ते स्वतःचे प्रश्न, options, duration, instructions, all that they can put and they can set their own paper and publish it as well. So both the options are given over here in the activity. Okay. Any questions on this part with anybody? माझे सर्व Yes. पार्टिसिपेंट्सला रिक्वेस्ट आहे की त्यांना काही क्वेरी असेल तर तुम्ही या सेशन दरम्यान विचारू शकता. तुमच्या समोर तिथे खाली माईकचं बटन अनम्यूट करून तुम्ही ते देऊ शकता. तुम्ही प्रश्न विचारू शकता.
ओके. काही वन प्रश्न सेकंड मॅम, नाहीयेत वन सेकंड मॅम, आता. एक या क्वेरी आहे, या या. त्यांना अनम्यूट करतोय. ओके ओके. GMC नंदुरबार, मी तुम्हाला अनम्यूट केलेलं आहे. प्लीज तुमचा क्वेश्चन विचारू शकता तुम्ही. GMC नंदुरबार, तुमची काही क्वेरी असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मी तुम्हाला अनम्यूट केलेलं आहे. ओके. मरीना जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा. ओके ठीक आहे. ओके नेक्स्ट आता हे सगळे आपल्या ऑप्शन झाले. वी आर कमिंग इन प्रोफाईल. प्रोफाईल मध्ये काही नाहीये. यू सी युअर नेम, तुमचं इन्स्टिट्यूटचं नाव, ईमेल आय डी. सी दॅट आपलं ईमेल आय डी एकदम करेक्ट असायला हवं, कारण काही पासवर्ड रिसेट करायचा असेल, काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पाठवायची असेल, ऑल दॅट विल कम ऑन टू युअर ईमेल आय डी. These other things are optional. Mobile number, some might not prefer to add. That's fine. But see to it की आपला ईमेल आय डी जो आहे, इन्स्टिट्यूटचा जो ईमेल आय डी आहे तो करेक्ट असायला हवा. दॅट यू वुड नीड टू टेक केअर ऑफ. अगेन तुम्हाला कुठली इन्फॉर्मेशन एडिट करायची असेल तर इथं एडिटचं ऑप्शन आहे, अँड यू कॅन मेक दॅट चेंज ओव्हर हिअर. दिस इज वेअर युल फाइंड ऑल द रिपोर्ट्स. जे पण तुम्हाला रिपोर्ट्स बघायचे आहेत, समजा तुम्ही काही टेस्ट पाठवले आहेत, तुम्हाला त्याचं स्टेटस बघायचं असेल, all that can be done over here. You can download a PDF file also. Different activities जे तुम्ही कंडक्ट केली असेल तर त्याचा पण रिपोर्ट तुम्ही इथून बघू शकता. ओके, so I don't have anything. That's the reason it's showing blank. But in your case, whenever you use it, you'll be able to see all of that over here in the reports option out here. Okay. Now, at any moment, some other options that you can see right here is chat. Okay, you can use it for chat purpose. नोटिफिकेशन्स, कुठले काही रिसेंट नोटिफिकेशन्स आले तर तुम्हाला इथे नंबर्स दिसतील 1 2. सो यू कॅन सी रिसेंट काही नोटिफिकेशन असतील तर इथे येतील. टू चेंज द लँग्वेज यू कॅन स्विच ओव्हर. ओके, समजा आता मला हे हिंदीमध्ये चेंज करायचंय, आय कॅन डू दॅट. इफ यू वॉन्ट एनी अदर लँग्वेज, इफ यू हॅव एनी सच रिक्वायरमेंट, यू कॅन let us know. That can be customized. We can do that. Okay, bringing it back to English over here. So that's how the whole Roombr will work. I understand की आता probably when you are watching it, maybe तुम्हाला सगळं समजत असेल, but you might face a challenge when you're actually using it. You might forget की ओके हे ऑप्शन सांगितलेलं होतं पण शुअर नाही कुठे आहे हे ऑप्शन वगैरे. So you can always reach back to Milind and team, and I'm sure they'll be able to answer. In case not, they can always come back to us and we can provide the answer for the same also. But again, a request would be that if you haven't started using the device, please do start using the device. It will help you a lot, and once you get used to it, you'll be really comfortable using it. कारण हा डिव्हाइस खूप टीचर्सचा फीडबॅक वगैरे घेऊन तयार केलेला आहे to make life easier for all the faculties and all the teachers, to make it so that they can completely focus on teaching. म्हणजे तुम्हाला टीचिंगच्या ऐवजी दुसऱ्या कुठल्याही वस्तूचं त्रास होऊ नये त्या संदर्भाने हा डिव्हाइस तयार केलेला आहे. Okay, so you can make use of this device, start using this device, and let us know what else you would want to see. Maybe if there is anything or where you need any help, you can reach out to Milind and team, and they in turn to us. We would prefer to have an offline session, preferably, but given to understand that the faculties are in different locations, maybe to have everybody together at one place might be a challenge, considering that. So we did conduct this online session. Hope this session was helpful to everybody, and we would want every institute here to